just nyongereza ku video emu gye twakamalize kwatagana ku doors and windows. Just ngenda kuba emphasizinga ku bye nayogeddeko nenga kyavudde ku bibuuzo bye mubuuzeza ebiraga nti mulinawe mutaategedde oba mulina mwagala okwongera okutegeera. Kitegeeza weetaaga okulaba video eyo ewedde osobola okuba nga ogattako n'eno ng'ofuna ekyo kyeweetaaga. Era ngenda kuba ngitaagingako wano ekulaga nti osobola okunyigawo wali waggulu n'oba ng'oddayo mu eri enkadde. Otherwise twayogedde ku doors and windows. Twali twogera ku madinisa n'enjigi. Specifically nga tusinziira ku project eyo gye twakoze. Ne project eyo twagikozesezza enkola gye tuyita mobile workshop. Semblad construction tuyina eyo method oba enkola eyo tuyita mobile workshop wekijja mu kuggala ennyumba. Nga ennyumba yo egendako enjigi n'amadinisa erisukka mu 23. Ng'olaba amaduuka nti olina 3 double oba 4 oba 5. Oba osaze okozesa Semblad construction kuba kuggala tukozesa system eya mobile workshop. Mobile workshop eno kyeki nagibanyonyodde nembabuya n'ebirungi byeyina nti ffe workshop yaffe esituka yonna ne system yaayo nejja ku site yo ne tukolerawo buli kimu ne kiggweeraawo. Nababulidde ebirungi ebikirimu. Ddayo bw'okinga video. Mobile workshop kitegeeza mobile workshop nga olaba zino workshop ze batundira enjigi n'amadinisa nti ogendayo n'olamuza ne bakubulira n'ogula. Naye ffe tugamba ffe tusituka ne material waffe tusituka n'ebyuma byaffe byonna ebikola ne tugenda ku site yo we tukolera. Bwe tuyinza okugaanira osituka nga tutuse ku site yo nga teri convenient tutegeeza ki nti nga olusi wafunda we tugenda okukolera oba ekirala nga tewali safe. Kuba amasite agamu oteekamu oluggi era enkya ne lukola ki ne balubba nti woleka ebyuma wabweru olaba ne woobisibamu ekijegere okeera enkya babitutte nti ewantu owafunda ate waliwo abantu abalala kwegamba wetuba tutandisa emirimu gyaffe ogenda teteganya emirimu gy'abantu abalala. Awo tugamba awo tujja kukolera ku workshop yaffe then tubireete ku site yo. Ekyenjawulo awo kiriweera nti transport abeera waffe kiba tekijjawo kiri mobile workshop since transport tumuprovidinze ye enkola ya mobile workshop. Kenyinza okwongerako gwe atakitegedde wemba nkizizza era wansi nnyo kyekiringa ogenda mu katale n'ogula obutunda sukaali emicungwa n'ogenda ewaka ne weeyengera ki obutunda then ogenda okugula obutunda obuwedde olwedde buli packed mu bottle. Kati kino wekibeera nti wano tugenda ne twegulira material nga naawe kwoli ne tujja ku site yo ne tumukolera awo ne tuteekamu enjigi ne tuva buli kimu nga kiwedde. More than nagenze bugenzi ku workshop emu n'agula ebiwedde n'atwala ku site. Ndowooza bali mu nsi z'ebweru eyo eno enkola mugimanyi ekola nnyo mu bizinesi nnyingi nnyo eya mobile nti bizinesi tetudde baba ne woofiisi we baveera naye nga bo basituka ne sisitimu yaabwe yonna okuba kujja kukolera mulimu gwo. Ebyandikolebwa ku workshop byonna bajja nabyo. So kati gwe wenna alina apartments, rentals kasa kiba nti oluggi lusokka mu 1, 2 oba eno enkola ekukolera. Yensonga eyo ekirala kyenyinza okwenfasizingako ya price. Ababuuziza price olw'okuba nti ffe twakozesezza method eno abamu awo tebaba tebasobola tegeera price nti oluggi lwenkanji kuba ffe twagula material ne tubala nti material wa sente weziti then kati leba tujja charginga weziti nti enjigi ziri mmeka. Ffe tukigatta wamu ng'era wogenda n'okiteeka ku calculation nga oba nga ogambye eggula eri nga wabeerawo enjawulo nti ffe oba osavinze ku side yaffe. That's why abantu wano mwabuuziza nga price totubuulidde kuba tuyogera ku toto. Naye olw'okuba nti omukutu gwaffe weguli ate tulina okuddamu ebibuuzo byammwe newankubadde tubiddiramu nnyo mu WhatsApp group yaffe gye twateekawo kuba tuba tuzzeemu abantu abawerako. N'olw'ensonga eyo ngenda bba on average
kati kantandike n'oluggi luno oluliko eddinisa olwegasse mutera nnyo ddubuuza oluggi olwo nga tukonsidalinze biri ebintu byaffe ebiringa ebisatu bye nabagambye nti size, design, ti n'ekyuma kivudde mu kampani ki, that is roofing company yekikoze gy'okiguze oba mu steel and tube, ogatteko ne size yaakyo. Ebyo ebintu obikonsidalinga price wano zigenda kuba zikola ki, zikyuka. So luno luggi ffe kati tulwalire mu mitwalo okuva wakati w'emitwalo 38 ku mitwalo 40 nenga lugenda mu mitwalo 45 according ye sente ze yalutaddemu dukola ekyo njala mu kimakingi according sente ze yalutaddemu dukola nti yakozesezza ebyuma bya steel and tube from steel and tube, so amanye bei gye yabiguze. So kati enjiri zaffe wano endala tutunulire olw'amaduuka olwo lunene luli mu 48 then nalwo tulwalire wakati w'emitwalo 78 ku 85 nga luwedde 78 ku 85. So ojja kwesangayo oli ng'aliko wansi ku ezo nenze tukuwadde awo according ku material gwe tukozesa. Okay, then today ku lwa store tulubalire emitwalo 25 ku 28 awo nawo we tuba tuluteeka according ku biri ebintu bye mbagambye bitusinzira kwaffe Assembly Construction since we a company tufa nnyo ku linnya lyaffe tuba tulina okwesa ebintu ebiri ku mutindo era emirimu mingi egimu tugigoba lwakuba nti omuntu akutwala mu system oba mu mbeera nga teeka olina okukozesa ekyalayiso osobola okusevingwa. Kati faawo twavaawo tetutambulirawo wateesa omulimu gugaana naye ng'erinnya lyaffe lisigaddewo for the last 1 year 2 year nga tetuyinaayo complain yonna nti abo bankolera ekikyamu eyo ebeera progress. Naye okituukako ekyo kwe kubanga tulina principles ezo zetuteekawo ekyo mukimanye. So obujjo obutono tubawulira emitwalo 15 ku 13 obujjo obutono obwo. So ndowooza yeyo price gye mwadde mwetaaga okumanya ku njije zino mbawadde on average toziwulira n'ogamba munga muli waggulu nedda kisinzira ekyuma bye twakozesezza oli amanyi engeri gy'agenda okukoleramu nga ye ebyuma by'agenda okukozesa naye ffe bye twakozesezza tukozesa ebyo ebyuma ebiri ku mutindo. Oluggi osanga oluggi nga luwewuka naye ng'ate gate naye ng'ewewuka eringa ki ebbaati lyakozesezza lwosanga nga luvunda. Okuvunda ntegeeza rusting nti buli lugendako amazzi olw'okuba nti lulina kaleeya katono omwaka gumu nga lutandisa okugyamu ebituli wansi kuba ebbaati yakozesa lya geegi ensingayo kuba obutono. Ffe twali tugambye $1.5 ye yagamba $1 ye yagamba $1.1 so ekyo mubenga mukitegeera. Eyo enkola weeri eya mobile workshop Assembly Construction tugikozesa gwe wenna apartments rentals ng'oyagala kuziggala ojja kulaba ng'osevinga wekijja ku kasente. Otherwise ngenda kubamba kumyano Engineer Peter okuva no ku Assembly Construction your number one construction company. So services zaffe zeezo buli kintu kyonna ekikwatagana n'okuzimba Assembly Construction tuba tukikwasaganya. Tuyina abantu abali professional mu mirimu gino egy'okuzimba, so kusiba tiles, masannyalaze, kukola roofing, ebyo byonna kufunira plan y'ennyumba oba kukubira plan y'ennyumba, kubalira material w'ekizimbe kyo ky'ogenda otandika, that is BOQ. Tuzikola zonna nga tutandise ne kye tuyita site inspection. Kolagana ne Assembly Construction tojja kwejusa ne project yo. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.